Bonjour à tous et bienvenue sur En roue libre. Ici, on parle du quotidien d'un quadraplégique, que ce soit les astuces de tous les jours ou les endroits où sortir. Aujourd'hui, on va faire une autre vidéo de réaction. C'est sur une chaîne qui s'appelle Wall with Cole and Christina. C'est l'une des chaînes les plus grosses aux États-Unis. Raul, en l'occurrence, c'est le garçon, il est tétraplégique comme moi. C6, C7, donc au même niveau que moi. Et puis bon, ils parlent de leur couple. C'est très intéressant, je vous invite à aller voir. J'ai mis un lien dans la description, ce qu'ils font. Et sans plus tarder, on va regarder aujourd'hui. Ils parlent de Will Caregiving Win a Relationship? Le sujet de la vidéo, c'est sur les couples et est-ce que votre partenaire devrait ainsi être la personne qui est responsable pour vos soins, votre bien-être et même, j'irais jusqu'à dire, votre survie. J'ai une opinion là-dessus, je vais la partager, mais on va voir ce que vous en pensez. You think it's gonna ruin it? Are we screwed? Are we screwed? Oh no! Don't leave me! No! You're so dramatic. On va le voir un peu plus tard dans la vidéo, mais c'est un sujet qui me parle particulièrement puisque je suis passé par ces étapes-là de séparation suite au handicap. Donc on va voir ce qu'ils partagent. Oh my gosh. Can we start the video? Alright, let's start the video. Dun 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 What is dun. that? I'm doing the intro song. That is not the intro song. Yes, it is. And play. You're so weird. Okay, Just- anyways. I've heard that intro song so many times. I know exactly what It it, just sounds didn't like. sound the same. All right, maybe I was off pitch or something, but it's the Something. same. It's the same song. Anyways, so So we have a lot of new subscribers. So welcome to the CNC Squad. hello, join us. Come on these amazing adventures and such. Family. Yeah. Don't know where I was going with that. Yeah, no, me neither. But I'm Charisma. This is Bon, en effet, ils ont énormément de subscribers puisqu'ils sont, au moment où on regarde la vidéo, à 922 000. Donc, si vous voulez m'aider à atteindre 1 millionième de ça, n'hésitez pas à souscrire à la chaîne, ça va beaucoup aider moi et les gens de ma communauté et à faire avancer les choses. Cole, my fiance. Hello. So we are engaged. For those of you who do not know, I saw a couple of questions. Super engaged. We're deep. We're deep, real deep. But we probably will do a couple of videos like this where we're talking about a topic just because we are in quarantine, Yeah. social distancing. I cannot say that word. Distancing. 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 Perfect. Good job. Donc, ça a été filmé pendant la Covid. So, a lot of people have been commenting about me doing a lot of close caregiving, especially on the morning routine video, which kind of got a lot of views very quickly. Yeah, like mini viral. Yeah. Viral in our world, at least. In our world, yeah. So, we wanted to talk about that and yeah, we wanted to talk about it. That is so well put and a great segue. So thank you for. I'll take it from here. Okay, you got the mic. No, we do. Where'd my mic go? We do want to go ahead and cover this topic just because caregiving in relationships is hold on. Very well said. I will take it over from here. Caregiving in relationships. We totally planned for this, by the way. We wrote this out and everything. Oh so. my gosh, we're the worst. Anyways, caregiving in relationships, especially interabled relationships like ours, can be a sticky point for a lot of couples and can lead to strife and, added challenges and strain. That is a very, very real thing. But we have a lot of ways that we manage that to a point where it does not affect our relationship to such an extent that we feel like it's getting in the way of our love. Yeah, no, exactly. And I like to make the point that most all relationships are going to deal with caregiving at some point in their lives, whether maybe you guys are, in your 80s and you're dealing with it or not, like you're still going to deal with it. And yes, we're younger, but our vows said through sickness and health. Through health and coronavirus. Oh my gosh. So, I mean, we're taking, Alors, malheureusement, les vœux, c'est pas une garantie de quoi que ce soit, croyez-moi. J'aimerais juste savoir s'ils se sont rencontrés alors qu'il avait déjà son handicap, ou bien avant,
Parce que c'est un élément important dans l'équation pour maintenir une relation ou pas. Est-ce que la personne vous a toujours connu comme ça ou est-ce que vous êtes soudainement devenu comme ça? Je pense que ça compte pas mal. And account our vows now. Mhm. And I am Cole's partner. I'm going to be his future wife. And, I'm going to do what I can to make him happy, to make sure he's, great. And he's going to do the same for me. Yeah. There are a lot of very successful relationships out there with different levels of ability between the partners. We actually did a video where we showed a lot of awesome couples that are killing it in response to Dr. Phil's episode where a quadriplegic came in who was abusive to his partner. And he basically said 100 out of 100 relationships that involve caregiving fail. Ça, c'est vraiment intéressant qu'ils aient fait une vidéo là-dessus. Si vous voulez que je réagisse à ça, laissez-moi un commentaire et j'irai la chercher pour voir un peu de quoi il nous parle. And everybody in our community was like, whoa, 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 hold up. That is not true. I've been with my wife for 30 years. I've been with my husband for 20 years. And there are a lot of relationships that make it through, even if care is involved. And I personally think our relationship is stronger and our relationship is even more mature because of the roles that we share, where she does some of the caregiving. Ok, donc là c'est la fameuse la question, l'argument de la vidéo et qui est quelque chose que beaucoup de monde, ça traîne beaucoup dans la communauté. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que ça n'a pas d'importance? Est-ce que c'est une mauvaise chose que votre partenaire soit aussi la personne qui est responsable finalement de votre survie, de votre bien-être? Il semble dire que pour eux ça marche très bien et que c'est même mieux comme ça. Il y a beaucoup d'expériences qui apparemment sont d'accord avec eux. Je vous garantis qu'il y a énormément d'expériences qui sont absolument pas d'accord avec eux. On va voir ce qu'ils en disent. Mon opinion personnelle, c'est que c'est une erreur dans la plupart des cas. Parce que c'est mettre énormément de pression sur votre partenaire que cette personne soit responsable de votre bien-être et même de votre survie. Je comprends tout à fait que le partenaire veuille aider. Et d'ailleurs, je pense que c'est très bien dans les circonstances exceptionnelles, en cas de voyage ou en cas de problème, qu'ils puissent aider, c'est merveilleux. Mais que on puisse pas être indépendant et qu'on ait besoin d'eux à tout prix, je pense que c'est une erreur. Évidemment, je base ça sur mon expérience personnelle. J'ai appris très très vite après l'accident qu'il allait falloir que je me débrouille seul, car je serais seul. Et si j'avais été dépendant de quelqu'un, ben, je serais mort au jour d'aujourd'hui. Donc, je suis content de ne pas l'avoir fait. Et bien que je veuille être en relation avec quelqu'un, je voudrais pas être dans une situation où si ça fonctionne pas, ben, je peux pas partir parce que ma vie dépend de cette personne. Puis si pour la personne ça fonctionne pas, elle osera pas partir non plus. Enfin, ça dépend des cas, parce qu'elle se dit que ma survie dépend d'être avec elle, donc ou avec lui. Donc voilà, ça c'est mon opinion. On va voir ce qu'on pense. I have to do other things to try to support her. Yeah. So it really elevates your relationship in a lot of ways. A lot of people have asked why we don't have hired help, and we just want to talk about that and how difficult it really is to get hired help. Someone that's competent and will do the job really well, and someone that will stay around and stick around. I think And reliable, yeah. Reliable, yeah. The average. Oui, c'est l'enfer, je confirme. C'est extrêmement difficile de recruter du monde. Les gens partent, sans prévenir d'ailleurs. Donc on n'est même plus à recruter les gens compétents ou pas. La seule chose qui m'importe, moi, dans mon cas, c'est que les gens soient fiables et je leur apprendrai les choses à savoir. C'est très très difficile. Je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres pays, en France ou ailleurs, mais en tout cas ici au Québec, au Canada, et je crois qu'aux États-Unis c'est pareil, c'est très compliqué. En fait, on est perpétuellement en recherche de personnel. Average like caregiver lasts about how long? A lot of people I talk to, it's just like a year. Like they have to find someone new every year because there's caregiver burnout. And especially when you're like a traveling caregiver and you're going to this person's house for an hour and then that person's house for an hour, that's exhausting. And the pay isn't so great that it makes it worth it traveling around. So it's hard to find someone who will stick around, who's willing to have the right number of pay and or is it Oh my gosh. That was one of the worst. Oui, c'est vrai, c'est très compliqué, c'est difficile, il faut toujours chercher. D'un autre côté, est-ce qu'on est mieux de mettre tous nos œufs dans le même panier, d'avoir une personne qui fait tout, et si cette personne s'en va, on ne sait pas comment recruter, on n'a pas de réseau,
on est livré à nous-mêmes. First one's in a long time. Anyway, it's hard to find someone who will accept pay at that level for that kind of work. And so what ends up happening for a lot of us quads is we have to like subsidize the pay ourselves just to make it worth it for these caregivers. Yeah. And then for me, like, I've only been taking care of Cole full-time caregiver, whatever, for like 3 months now. Right now we live at his parents' house, and anytime I need an assistant, his parents often offer to help and like, you know, relieve me of caring, and it's helpful. We always have someone there willing to help. And for me personally, his mom has been doing his care for years, and so On n'a pas tous ce luxe-là d'avoir déjà des parents. Bon, on n'a peut-être pas le même âge non plus. Mes parents, les pauvres, ils auraient bien du mal à m'aider, mais de toute façon, ils vivent pas dans le même pays, donc c'est pas une option. On n'a pas tous le luxe d'avoir un réseau familial extrêmement fort pour nous soutenir. Bon, en tout cas, pas comme ils disent. I'm like, you know what? I'm living here. You know, we're in the same room. I might as well start taking over now and give her a break, give his parents a break. You know what I mean? So I feel like I'm in the position right now where I'm just like, you know what? I'm going to give them a break and, you know, take over and, you know, do his care and everything. But if there ever, like when we move out, if there's a time when I get sick or a time when Cole gets sick, you know, someone can come quickly and help us out. Like, there's no worry with that between my parents and Cole's parents. Yeah. One thing we have talked about, Lucky you, ils ont de la chance, c'est pas le cas pour tout le monde. and we kind of do plan on, is when we have a kid. We do think that once we have a kid, that's just going to be too much. It's going to be a lot. I wouldn't say too much, but it's going to be a lot. It would be a lot. I just think it's prudent if we were to have a kid to find some sort of help, whether it's a nanny for the kid or a caregiver for me so Charisma can just stay with the child. But I know I'm excited to learn what I can do for the child myself. Me too. I think you're going to be able to do a lot. I'm going to be a good quad dad. Ça, c'est tout un sujet aussi, les enfants. Moi, j'ai la chance d'en avoir deux qui sont relativement jeunes, qui peuvent pas, qui m'aident le mieux qu'ils peuvent, les pauvres, mais ils peuvent pas tout faire, là. Mais ça mérite une vidéo à part entière, de pouvoir parler de qu'est-ce que ça signifie d'être parent avec un handicap comme le mien et d'avoir des enfants. Daddy. You will. Yeah, I'm excited. We have a lot of help, and I don't think people realize it, especially when they just find one random video of ours and not like see the rest of our channel. We have a lot of people there for us, and if we are ever feeling as if caregiving is coming in the middle of our relationship, then we know who to reach out to, and we know what we have to do within our relationship to make sure that doesn't happen. I mean, we talk about this all the time. We're very good at having moments where we focus on our, you know, intimate lives. We focus on our personal lives. We focus on our alone time. You know what I mean? It's like we're very aware and we're very good about handling that, and we have to be. Yeah, something else that we try to emphasize is not just making it a chore. So, like, if we get up late, like right before we have a meeting or something, we're like rushing through it and we're both stressed out, and you just do that all the time, then that caregiver burnout will set in a lot earlier. But for us, we plan ahead and make sure we don't have to rush, we can take our time, and then we can even have fun with it. Like, usually she ends up hitting me with my pillow in the mornings or I don't know, just whatever it is. Je vois mal ma préposée me faire des batailles d'oreiller et monter sur le lit. Ça dépend de la préposée, vous allez me dire, mais pas sûr. We just have fun with each other, and that makes it less like a chore and just more like another part of our day. Oh yeah. Basically, we just wanted to say that caregiving is something that we consider deeply in our relationship, and we make sure that above all else, our love is number one priority, all the way up there. And if we ever feel like something is starting to impinge on that, or something is starting to deaden our love, we are all over it because we love each other too much, and we don't want to lose that. No. And so if caregiving becomes a problem, I don't care what it takes. I'm going to find somebody else to do the care. Yeah. No. Like, to do the care. Yes, if it became too much, we would hire a caregiver and have someone do that. But right now, I think we are okay. Caregiver burnout is a real thing, and I am well aware of that. I have worked as a rehab tech. I've worked in the hospital. I know all about this stuff, and I do my research. I know it's
It's a real thing, and that's why one of my biggest things is to focus on me time and make sure I have time where I'm taking care of myself. And Cole is really good at trying to be more independent. I told him, like, if there's something he can do, I'm not gonna do it. Like, you got it, babe, you take care of this, like, because you love to watch me do it. You just stand there like, do it. How you gonna do it? How you gonna do it? I'm gonna do it like this. I know you like to be more independent. Yeah. And I think there are some times where you don't realize that you can actually do something because you've never tried it. And I'm like quick to be like, no, try it. Because I know you can do it. So I'm like, go ahead, try it. She may have left her. Excellent point qu'il vient de soulever. Si on est toujours aidé, c'est difficile de savoir qu'est-ce qu'on peut ou ne peut pas faire. Si on a, pour ainsi dire, pas d'aide et qu'il faut tout faire tout seul, vous seriez surpris de la capacité de l'être humain à s'adapter, à trouver des solutions, à déformer des choses qu'il faudrait utiliser d'une certaine manière pour autre chose. J'ai beaucoup appris par la force des choses grâce à ça. C'est vrai que si quelqu'un avait tout fait pour moi, peut-être que j'aurais pas appris autant. OT school, but she's still an OT at heart. Yeah, seriously. You said you wanted to talk about one more thing before we wrapped it up. Yes, I wanted to talk about transfers because a lot of people are saying, oh, there's a better way, an easier way for you to transfer, Cole, and I get that, I understand. We do use sliding boards, and there are a lot of times too where Cole practices transferring himself on a sliding board. Yep. And then we do have a Hoyer lift in his room, so we already have that. In our new house, we'll have a portable Hoyer lift, so we'll have everything that we need if there's ever a time where we need to use lift or a sliding board and everything. But just for the purposes of like showing you guys in the video, like we just kind of did a slide transfer, a lateral transfer, just because, I mean, it is the quickest. Oui, c'est quelque chose que j'envisage de vous montrer aussi, comment je transfère du lit au fauteuil. Moi, j'utilise une planche aussi, seul, et ça va très bien, ça va vite et bien. Donc, éventuellement, si ça vous intéresse, je vous montrerai ça. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo pour que ça progresse et que ça avance et que la chaîne soit plus connue et qu'on puisse faire ce genre de choses. The easiest way to transfer Cole. And I am a big dude, but I do a lot of the lifting. When you watch us do a transfer together, it looks like Charisma is really straining herself, but in actuality, she's kind of just moving my hips over. Yeah, like he lifts all the way, and I just honestly don't even use both sides. I like kind of just push his butt with like one hand, like he does most of it. Were you just slapping? Slap that little booty. Slap that little booty. He used to be a big booty, and then I sat on it for 8 years, so They got a little booty. That's sad. It's a little pancake booty now. Little pancake. Yeah. But you got enough for both of us. So, oh my god. This time for real, thanks for watching. Yes, don't forget to like, comment, share, subscribe, and stay positive. And stay safe. Hopefully this doesn't last a long time. That's very important. Let me get that big booty. Oh, come on. Super vidéo, c'était intéressant d'avoir leur opinion. On n'est pas d'accord, personnellement. C'est pas peut-être les mêmes expériences de vie qui nous amènent à avoir des conclusions différentes sur ce sujet. Mais je vous invite à voir leur chaîne. C'est en anglais, bien sûr, mais c'est très intéressant. Ils parlent de beaucoup de choses, des voyages, entre autres. Donc voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à la prochaine.